This call is now being recorded. Good morning to all, and so continuing with our pursuit of science and technology for mains, today we will start with the topic of blockchain technology. I hope everybody has heard about it, but very few have clear idea about it to write a answer on it. Blockchain technology actually কি হয় জানে? আমাৰ যেনেকে compare যদি কৰো মই UPI to কি হয়? UPI is a platform on which other apps are built. Right? Your mobile wallet, ATM, CTM, Aadhaar enabled payment system or the link koro. So that is built on UPI platform, Unified Payment Interface. So আমাৰ digital finance ক্ষেত্ৰত যিটো role UPI play কৰিছে in we are at a very nascent stage, but blockchain technology has the power to be the platform for all data management related activity in the domain of computer science. So blockchain technology to হেনেকুৱা হয়. So প্ৰথম imagine কৰিব লাগে blockchain to এনেকুৱা নহয় যে বেলেগকে আমি ক'বাত use কৰিব লাগিব নহয়, blockchain ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আমি secure network create কৰিব পাৰিম, আমাৰ বাকি টেকনলজি বিলাক বেটাৰ কৰিব পাৰিম। মানে এইটো এটা বেক এন্ড টেকনলজি হয়, মানে ব্লকচেইন টেকনলজিটো। এটা বহুতে ভাবে যে ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সিটো ব্লকচেইন হয়, নহয়। ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি ইজ এ technical, or you can say it is a cyber tool, or it is a virtual financial instrument which is sitting on top of the technology of blockchain. So blockchain is the enabler of technology. গম পাইছে নে কথাটো? এই কথাটো জানিছিল নে আপোনালোকে? মানে ব্লকচেইন আৰু ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সিৰ মাজত ডিফাৰেন্স এটা আছে, সেইটো I hope you knew it, না? Pallavi, you knew it? Good. So blockchain to, again, we need a definition, so write it down. It is the digitized, decentralized, public ledger which allows digital information to be recorded and distributed. But not edited. And you cannot just go into that chain and, on your own, you cannot edit the ledger. You need permission from the admin or from the concerned authorities to make any changes. And it is supposed to be a very democratic chain, because here the power does not lie at one particular point. So see, the point, why technology such as blockchain or cryptocurrency, these are opposed by many centralized oriented governments or centralized oriented organizations. It is because it is difficult to keep a tab on it. Central control nathake no. By its very definition, we can understand that it is a decentralized ledger. Decentralized there will be multiple nodes. Nodes ki? In the language of digital domain, nodes computers. So data will be stored in multiple computers, and to bring any changes in the blockchain, there is
permission is to be given by multiple nodes. So আমি কব পাৰো যে it is incorruptible to an extent. So it is incorruptible, or it is difficult to you can say hack. Because of the fact that it is a decentralized ledger, and where multiple nodes are connected to the information that is being put in the ledger. And to bring any changes in the ledger, you need permission from multiple nodes. That is the reason. এটা বলি লিখা নাই কিন্তু একটু বুঝার কথা। ঠিক আছে? মেইনলি আমি এতিয়া ডমিনেন্ট উইথ ক্রিপ্টোগ্রাফি বা মানে এনক্রিপশনৰ ডমেইনত আমি দেখা পাওঁ, যেনেকৈ ক্ৰিপ্টোকাৰেঞ্চি হওক বা এনি পিয়াৰ টু পিয়াৰ নেটৱৰ্ক লেড যিবিলাক এক্টিভিটিজ হয় ন, সেইবিলাক হয়। আচ্ছা, P2P আৰু centralized এটার মধ্যে ডিফারেন্স জানে না? P2P মানে again there will be multiple nodes that will be in control of the system rather than having a centralized control. So মানে এটা distributed decentralized way of computing, that is what it is. So it makes মানে it very secure, transactions are secure and anonymous. Obviously nature is, it is secure into anonymous because no centralized authority, and it doesn't need a third party, no need of third party. What are the major positives of blockchain? মানে এইটো বস্তু ফার্দার আমি যদি মানে প্রপার হেৰিয়ত মানে পইন্টার্স হিচাপত লাগে, প্ৰথমটোতো এইটো মানে because it is you are not you cannot easily change it, so immutability, এইটো immutable বুলি কয় ন, মানে it is something that will stay. So immutability is the first positive about blockchain. Then the fact that it is decentralized, and encrypted. You can send encrypted information. Then it is very transparent, because again it requires the approval of multiple nodes. So it requires the system to be very transparent. Again, on the other hand, when we see third-party control the apps or third-party control the systems, there the transparency is not that much. The Facebook, how it operates, how Google operates, it's very difficult to see. Google কেনেকে মানে হেৰি কৰে ন, এইবিলাক আমাৰ ইনফৰমেশ্যন কেনেকে কি কৰে এইবিলাক মানে গম পাবলৈ related. So this is it, transparent, and you can say it gets rid of the middleman. Most likely you are going to face question on application. What are the applications of blockchain? So I mean, obviously we know currency. Currency is a domain. So when we talk about any form of cryptocurrency, any form of virtual currency, it uses the blockchain. Bitcoin, the example. That is all.
এইটোতো Bitcoin বা cryptocurrency is basically decentralized currency. But even if you talk about how our centralized banking and finance takes place, there also the uh, technology of blockchain is very useful because it can function, it deals with database management. Any system that requires you to extrapolate multitudes of data, blockchain is useful. And banking and finance, because it have to deal with multiple data, and there are threats of financial fraud 24/7. So in for that matter, if you have blockchain technology, especially কৰিছেও বহুত ক্ষেত্ৰত, so there it is quite effective. তাৰপিছত আমাৰ normal businesses বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত, if you talk about inventory বা supply chain management, is self-explanatory. When you have something on the blockchain, then that is better suited. In fact, right now, you know, IBM has created a food trust blockchain. Food trust blockchain is supposed to trace the journey of food products from farm to fork. একদম মানে খেতিৰ পৰা একদম আপোনাৰ প্লেটলৈকে। So যাতে মানে any impurities can be detected, or it is basically so application আপুনি নিজে create কৰিব পাৰিব if you understand the main concept of the technology. The concept is মানে how to make মানে better data management tools, or you can say how can you use your data better. So there blockchain concept. Healthcare, obviously healthcare আমাৰ utility আছে. If you want to, you can say, streamline patient medical records, digitize the health. আমাৰ Ayushman Bharat digital mission কথা কৈছে, হয় না? So there to blockchain technology will be very useful. তাৰপৰা আমাৰ গভৰ্ণেন্সৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কওঁ, if we talk about what we talk about good governance, তাতেতো transparency, accountability is a part of it. We have studied. So for that, we need to, you can say, create public records, or all the public records need to be kept in a very transparent manner, so that auditing and all can be quite easy. In fact, India chain bully. Have you heard about India chain? Indian government has not launched it yet, but there was a discussion. So this is Niti Aayog. Niti Aayog has proposed something called India chain. So it is to develop a nationwide blockchain network for better governance, for better deployment of blockchain solutions with its inbuilt protection and all. Now, if you consider this event in Pune, that IAS officer, lady officer, the allegation of her document being forged. So এইবিলাক বস্তু পাব্লিক ৰেকৰ্ডৰ লৈ পেলাই যেতিয়া কুৱেশ্যন আহে, তো তাতেতো আমি অবভিয়াছলি ক'ব পাৰোঁ যে ব্লকচেইন টেকনলজি থাকিলে বস্তুবিলাক ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হৈ থাকিলে হয় ন, ইমান হয়তো আমি মাল্টিপল লেয়াৰ্ছ অফ বিউৰক্ৰেচি, মাল্টিপল লেয়াৰ্ছ অফ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ থ্ৰুদি যাব নালাগে। আৰু আমাৰ বিউৰক্ৰেচি ইজ ইনফেমাছ ফৰ দ্য ৰেড টেপিজম। তো ৰেড টেপিজম আঁতৰাবলৈ এটা ব্লকচেইন টেকনলজি ইজ এ সলিউশ্যন টু ইট। শুনিছে ন পুনেৰ কেছটো? সেইটো নুশুনাকে কেনেকে থাকিবি? মোবাইলটো ওলালেতো সেইটোৱে ওলাই আজিকালি। চবেই মানে পাই গৈছে চান্স এটা। UPSCৰ ওপৰত আজিলৈকে কোনেও কৈ পোৱা নাই ন, এইটো মানে এটা চান্সত মানে চবেই মানে বেহতি পানী মে হাত ধো ৰহা है। There might be issues, but UPSC is one of the most transparent institutions. Transparent and fair process. কেতিয়াও at least আমি এইটো যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী লগ পাওঁ,
qualify kora. And they're quite good. There might be some black sheets, no doubt. Process is majorly it is good, but it is a positive development that such things has emerged. এনেকুৱাও কথা হয় য'ত নেকি মানে you can say again this is kind of a question mark or negative of reservation. The reservation is misused by the privileged among the reserved category. So it is not going to the intended people and it's exploited by the privileged. তাৰপিছত আমি যদি in fact এইটো ক্ষেত্ৰত it holds lot of promise corruption. আমি কৰাপশ্যনত এটা ফৰ্মুলা বনাইছিলো নহয়, মনত আছে নে? হেৰিয়ত ঠিকছে পঢ়ি থাকোঁতে কি আছিলে ফৰ্মুলাটো? Authority plus discretion minus কি আছিলে? Accountability equal to corruption. এনেকুৱা টাইপ এটা বনাইছিলো যে মনত আছিলে নাই? অশোক, পল্লৱী, এথিক্স ৰিভাইজ হৈছে নাই? So when we are talking about corruption, কৰিব জলদি সময় নাই তো এতিয়া 10 days to go. Quickly at least say important topics বিলাক এনেকুৱা নহয় যে এফালৰ পৰা গোটেইখিনি শেষ কৰিম. Be selective. Corruption topic আহিবই. এতিয়া ইমানখিনি পঢ়ি পেলাই এতিয়া আৰু নিজৰটো লিখি নাহিব গৈ পেলাই ঠিক চব পাহৰিলো বোলে নিজৰটো লিখি আহিম এতিয়া. So you well know corruption is it's malicious when the system is vague, when record maintenance is not up to date. মইতো এটা কথা কৈছো প্ৰকিউৰমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি corruption. So if you talk about the process of procurement by government from any instance, for any at any level, coming from the small procurements that any office does to the mega procurement that government does. So that blockchain technology has immense promise because it can hold you to account. Look, আগতেতো ইমান টকা দিছিলো ইয়াত ইউজ কৰিব লাগিছিল কি হ'ল এতিয়া চব কেছ হৈ গ'ল বুলি যে কৈছে where is the performance or where is the result? তাৰপিছত records of property. In fact আমি যে আমাৰ যেটো কি আছিল DILRMP নেকি এটো আছিল না স্কিমটো ডিজিটেল ইন্ডিয়া ল্যান্ড স্কিমটোৰ নামটো কি আছিলে NLRMP নে কি আছিলে ল্যান্ড রেকর্ড ম্যানেজমেন্টৰ যেটো স্কিম DILRMP the blockchain will do wonders. Yes, sir. We can also talk about smart contracts. Any industry where contract is the is central to functioning of it, like we can say insurance, real estate, construction, or law, entertainment. But so what to contract is the binding agreement.
between the parties while doing business. So their creation of smart contracts, management of contracts, এইবিলাক ক্ষেত্ৰত মানে যিবিলাক contract related dispute arise হয়, so সেইবিলাক because of maybe contract was signed 20 years back, 30 years back. So এইবিলাক properly মানে originalখন properly থোৱাটো physically ৰাখাটোৰ কথা কোৱা নাই. Are you updating it, managing it, tracking it, like securing with all the new clauses এইবিলাক? And বহুত বস্তু ৰিভিউ হয় ন সময়ৰ লগে লগে। যিবিলাক সেক্টৰত মাল্টিপল পেপাৰ ৱৰ্কছ হয়, একাউণ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ টেক্স মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত, এইবিলাক ব্লকচেইন কেন ডু ট্ৰেমেণ্ডাছলি ৱেল। সেইবিলাকো লিখি দিব পাৰে টেক্স মেনেজমেণ্ট। পল্লৱী হৈছেনে নাই এথিক্স ৰিভিজন? স্যাৰ শুনি পাইছেনে? এতিয়া শুনি পাইছো, কওক। কৰিছো স্যাৰ। কৰি আছে ন? স্যাৰ এথিক্স এটা সাবজেক্ট, এইটো ক্লোজাৰ টাইপ ফিলিংটো আহিছে আৰু মানে শেষ হল টাইপ। আৰু এছে আহিছে? স্যাৰ পেপাৰ 3 পৰ্চন টো মোটামুটি হৈছে, আৰু আমি ডিজাস্টাৰ বস্তু দিম মই। আয়াৰটো মানে হৈছে লাগিছে, ডিজাস্টাৰো কৰা হৈ গ'ল স্যাৰ মোৰ ফালৰ পৰা, নিজে যিখিনি চাব লাগে। তোৰ অকমান আৰু মই কনষ্টিটিউচনৰ বস্তু কিছুমান কৰাম, আৰু 1ৰ আমি আৰু কৰিব ছচিয়লজিটো কৰিলো, ছচিয়েল ইছ্যুজ বিলাক, আৰু হিষ্ট্ৰীটো কৰা নাই। হিষ্ট্ৰীটো কৰাৰ স্কোপো নাই এতিয়া মানে লাভো সময়। নাই স্যাৰ, হিষ্ট্ৰীৰ কুৱেশ্যন বহুত কম আহে স্যাৰ। বাকী আমি মোটামুটি 70-80% আহাৰ কৰি লৈছো। বাকী that is how things are. ভয় নাখাব, নিজৰ ওপৰত বাৰ্ডেন বেছি নল'ব। এতিয়া এইটো এনেকুৱা টাইপ ভাবি নল'ব যে মই এইখিনি বস্তু নপঢ়িলে পৰীক্ষা নোৱাৰিম। নিজৰ ওপৰত পঢ়িছেতো, অলৰেডি পঢ়িছেতো, ষ্ট্ৰেছ মানে ভাবিব বস্তুটো একজেক্টলি, মানে এনেকুৱা এটা প্ৰেছাৰ নল'ব যে মই ক্লাছত আমি যিখিনি শিকিছো বা এনেই জেনেৰেলি মই যিখিনি জানো একজেক্টলি সেইখিনি মনত আহিব লাগিব, এনেকুৱা নহয়। মোৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত মই এইটো বস্তুটো আমাৰ বস্তুটো আহি যায় ন, সোমাই যায় বহুত বস্তু। তো সেই বস্তুখিনি আমি মানে আকৌ একৰ্ডিং টু দ্য কুৱেশ্যন শ্বেপ দিব লাগে। এতিয়া মই যেনেকে সুধিলো কৰাপশ্যনৰ সেই ফৰ্মুলাটো মনত আছে নাই, মোৰ ফৰ্মুলাটো মনত নাই, সেইবুলি কি মই চেষ্টা নকৰিম নাই, মানে কি হ'ব পাৰে মই ভাবোচোন কি ফেক্টৰ্ছ থাকে। কৰাপশ্যনৰ কথা কৈছো, ডিছক্ৰিপশ্যনৰ কথা কৈছিলো, পল্লৱী কিবা ক'ব? কুৱেশ্যনটো কি সুধিছিলে? কৰাপশ্যনৰ মই শুনিয়ে নাপালো স্যাৰ। মই কৈছো যে কৰাপশ্যনৰ যে এটা ফৰ্মুলা এটা কথা কৈছিলো, যে কৰাপশ্যন কেতিয়া আহে, যেতিয়া পাৱাৰ থাকে প্লাছ ডিছক্ৰিপশ্যন মাইনাছ একাউণ্টেবিলিটি। এনেকুৱা আমি এটা ফৰ্মুলা এটা ডিভাইচ কৰিছিলো ন এথিক্সত। স্যাৰ সেই বস্তুটো চাপ'জ একজেক্টলি মনত অহা নাই, কিন্তু মই এতিয়া মানে কথাটো মই এটা কথা মোৰ মনত সদায় থাকিব যে ডিছক্ৰিপশ্যন থকাটো এটা মেজৰ কাৰণ হয় কৰাপশ্যন হয়। আৰু ডিছক্ৰিপশ্যন যেতিয়া থাকে আৰু যেতিয়া মই উত্তৰদেহী নহয় সেইটোৰ ওপৰত, সেইটো হয়। চ' এই বস্তুবিলাক মানে পঢ়াৰ পিছত আমি নিজেও বস্তুবিলাক এটা চিন্তাৰ আনিব পাৰোতো। মানে কি কৈছো, আমি পৰীক্ষা দি থাকোতে আমাৰ এইবিলাক হয়, মানে প্ৰেচাৰত মানে আমি একজেক্টলি মনত পেলাবলৈ চাওঁ। সেইটো মই বিচাৰো, বা একচুৱেলি আইডিয়েল ৱেটো হৈছে আমি যিমানখিনি পঢ়িলো সেইটোৰ বেচিছত যিটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ডেভেলপ হ'ল সেইটোৰ পৰা লিখিব লাগে, বা মানে হোৱাট এভাৰ ৰিকল কৰিব পাৰিছো ঠিকে আছে, বেছি ষ্ট্ৰেছ ল'ব নালাগে একজেক্টলি ৰিকল কৰিব পৰা নাই। নিজৰ ওপৰত একদম পুৰা ফুল কনফিডেন্স থাকিব লাগে যে অ'কে, মোৰ বেছিক ভালে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে, মই সেইটো হিচাপত কুৱেশ্যনটো কৰিম। তো সেনেকুৱা ষ্ট্ৰেছ নল'ব পৰীক্ষাত। একজেক্টলি মনত পৰা নাই, একজেক্টলি ডেফিনেশ্যনটো অহা নাই, একজেক্টলি কোডটো মনত পৰা নাই, যিমানখিনি পাৰি কৰক। আৰু পৰীক্ষা হলত মানে বি কনফিডেণ্ট এণ্ড মানে পুৰা জাষ্ট ফ্ৰণ্ট ফুটত আৰু এগ্ৰেছিভ।
পৰীক্ষাত যোনে এগ্ৰেছিভ থাকিব তাৰ পৰীক্ষা ভাল হ'বই। পৰীক্ষাত যদি আপুনি ডিফেন্সিভ হৈ যায়, আপোনাৰ ডাউট আহি যায় যে নহ'ব নেকি, এনেকুৱা এটা হৈ যায় ন পৰীক্ষা দি থাকোতে, দি আছো আৰু টিপিকেল মানুহবিলাকৰ লগত কথা পাতি আৰু নিগেটিভ হৈ নল'ব, বা মানুহক আমাৰ এটা টেণ্ডেঞ্চি থাকে ন বেয়া হৈছে বুলি ক'বলৈ, একো নক'ব, চলিছে আৰু এনেকৈ এভাৰেজ কিবা এটা কৰিবলৈ ডোন্ট টক টু মাচ। বিকজ কি হয়, পৰীক্ষা দি থাকোতেও বা ব্ৰেকত নিগেটিভ মানুহৰ লগতে বেছি পোৱা যায়। কথা পাতিলে আমাৰ নিজৰ এগ্ৰেছিভনেছটো নাইকিয়া হৈ যায়। বেটাৰ ষ্টে এলোন, ক'ৰবাত অকলে থাকিব, বেছি কথা নাপাতিব, আৰু ভিতৰত একদম পুৰা এগ্ৰেছনটো পুৰা ৰাখিব। মই মানে আমাৰ মেজৰ এইটো বস্তু দেখো, ছেকেণ্ড হাফৰ পৰীক্ষাটো বেয়া হোৱাৰ এটা কাৰণ হয় মানুহে ব্ৰেকৰ টাইমত বহুত বেয়াকে ইউজ কৰে সেই টাইমটো, ব্ৰেক টাইমটো। এনেকুৱা মানুহ পাই যাব যাৰ মানে সি হোপলেছ টাইপ চাউণ্ড কৰিব, তেতিয়া এনেকুৱা লাগিব যে অ'কে হ'ব, আমি নিজকে কমফৰ্ট কৰা আৰম্ভ কৰো যে হ'ব নেক্সট টাইম দিম, এবাৰতো বহুতখিনি শিকিলোৱে, নেক্সট টাইম অলপ প্ৰেক্টিচ কৰি পেলাই দিম। সেনেকুৱা টাইপ মাইণ্ডছেট কিছুমান আহিবই নিদিব কিন্তু দেই, মই কৈ দিছো আগতীয়াকৈ। মানে একদম পুৰা বুলিছ থাকিব লাগে পৰীক্ষাটো লৈ পেলাই, ভেৰি এগ্ৰেছিভ। কি মই কিনো কথা, মোক 20টা কুৱেশ্যন দিছে, এটা মোৰ চকুৰ আগত এটা কুৱেশ্যন আহিব, মোৰ দায়িত্বটো এইটো যে মই বেলেগে লিখাতকে ভালকে লিখিব লাগে, সেইটোৱে কথা। মই বেষ্ট লিখিব লাগে, যাতে মানে মানে মই যদি দিগদাৰ পাইছো বহুতে দিগদাৰ পাব, সেইটো এটা মনোভাৱ লৈ পেলাই কৰিব। এনেকুৱা নহয় যে মানে চিলেক্ট হোৱা গোটেই সোপাই মানে সেইকেইটা কুৱেশ্যন পাৰিবই, যাৰ চিলেকশ্যন হ'ব, কেতিয়াও নহয়। যোনে মানে ফাইট কৰি থাকিব ন, য'ত এগ্ৰেছিভ থাকিব বস্তুটো লৈ। বেষ্ট কেছ চিনাৰিঅ' যদি লাইট মাইণ্ডেড পজিটিভ মানুহ পায় তেতিয়া ভাল, আৰু তাতকে বেটাৰ হয় অকলে থকাটো। আৰু তাতকে ৱৰ্ষ্ট কেছ হৈছে নিগেটিভ মানুহৰ লগত থকাটো। যিমানে টান নহওক কিয়, মানে ডোন্ট লুজ হোপ, অৰ মানে ডোন্ট গেট ডিসঅ্যাটেন্ড, বি এগ্ৰেছিভ। কি আছে, ইউ আর নাথিং টু লুজ। কি হ'ব, মেক্সিমাম চিলেকশ্যন নহ'ব, মেক্সিমাম ক্লিয়াৰ নহ'ব, এইটোৱে হ'ব। এইটোতো হ'ব লাগিলে এনেও নহ'ব, বাট সেইবুলি আপুনি পৰীক্ষাটো কিয় বেয়াকৈ দিব, পৰীক্ষাটো পুৰা এগ্ৰেছিভ দিয়ক, ভালকে দিয়ক, নিজৰ বেষ্ট দিয়ক, এনেকে দিয়ক যে আৰু কেতিয়াও লিখিব নালাগে। মাইণ্ডছেটটোৱে বহুত চেঞ্জ কৰি দিয়ে। আমি কুৱেশ্যনবিলাক একচুৱেলি মই কৈছো নহয়, মই মানে এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। মেক্সিমাম আমাৰ চিলেক্ট কিয় নহয়, আমি কুৱেশ্যনটো কমকে পঢ়ো, কুৱেশ্যনটোত যিটো আছে সেইটো কমকে পঢ়ো, বা কুৱেশ্যনটোত কি ক'ব বিচাৰিছে সেইটো নকওঁ, আমি নিজৰ কথা কোৱা আৰম্ভ কৰো, আৰু আমি বহুত অনৰ্থক কথা লিখি পেলাই বহুত টাইম গুচিছে। এতিয়া এইবিলাক প্ৰেক্টিচত আমি যিমানেই নকৰো কিয়, পৰীক্ষা হলত সেই মাইণ্ডছেটটো অহাটো বহুত দৰকাৰী হয়, যে মই মানে your relation is only with the question. You be aggressive about it and চাব, পুৰা চব দুনিয়া পাহৰি পেলাই চাব যে okay, কুৱেশ্যনটোৱে কি বিচাৰিছে, what does the question want from me, এইটো কথা বিচাৰিছে, ঠিক আছে, মই এইটো প্ৰথমতে এটা মাইণ্ডত ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা ক্ৰিয়েট নকৰাকে কেতিয়াও আগ নাবাঢ়িব। জাষ্ট টেক 30-40-20 ছেকেণ্ডছ লিখি নল'ব লাগিলে, মাইণ্ডত যদি এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে ন, আমাৰ লিখাৰ সেইটো আহিছে, ফ্ল'টো আহিছে, কুৱেশ্যনটো দেখিব অ'কে দিছ ইজ ডিমাণ্ডিং দিছ, এইটো কথা আহিব। মানে ষ্ট্ৰাকচাৰত এইটো নহয় যে মই কনফিউজন কি আছে চব একজেক্টলি চব গম পাম, বাট এটলিষ্ট মই জানো যে অ'কে এইকেইটা কথা থাকিব, এইটো থাকিব, এনচাৰ ধুনীয়া হৈছে, অট'মেটিক ধুনীয়া হৈছে। আৰু মই কৈছো নহয়, তেনেকে যেতিয়া আপুনি লিখে ন, আপোনাৰ 9টাৰ পৰা 12টালৈ ন পৰীক্ষা, আপোনাৰ 11:50 পেপাৰ কমপ্লিট হৈ যাব। আৰু যদি খেলি মেলি হয় তেতিয়াহ'লে লাষ্টলৈকে টাইম থাকিব লাগিব, এটলিষ্ট 5 মিনিটৰ আগততো পেপাৰ কমপ্লিট হৈ যায়, এতিয়া বস্তুবিলাক ঠিকে থাকে, অৰ্গেনাইজ হৈ থাকে, কাৰণ ইউ ন' না যে টাইমটো কেনি গৈ আছে, কিমান আছে। আৰু এই মাজে মাজে ভাগৰৰ ভাৱ আহে, বা মানে ফেটিক টাইপ লাগে, এই ইমানকেইটা কুৱেশ্যন আছে, তেতিয়া আকৌ নিজকে মানে বুষ্ট কৰিব যে অ'কে নাই একো নাই, মই এইটো বেছি দূৰলৈ নাভাবিব, এইটো কৰো তাৰপিছত আকৌ আহিছো। পৰীক্ষাৰ মাজত আমি মানে পৰীক্ষা দি থাকোতে বহুত উল্টা পুল্টা কাম কৰি থাকো ন মেণ্টেলি, যদিও আমাৰ দেখা তেনেকুৱা লাগে যে চবে লিখি আছে, চবৰে মাইণ্ডছেটটো একে হৈ নাথাকে, আৰু সেইটোৱে মেইন ডিফাৰেঞ্চ কৰি দিয়ে। চ' মানে সেয়াই, মানে উইনিং মেণ্টেলিটিত থাকিব, একদম এগ্ৰেছিভ মেণ্টেলিটিত থাকিব।
কুৱেশ্যনটো লগত একদম মানে য়েছ যাতে মই নিজৰ কামখিনি কৰিছো এতিয়া I will just explode. We will just explode. So challenges with respect to blockchain technology. The first challenge is infrastructure. Infrastructure challenge because it requires a lot of money. A lot of money is required in building high power computers, continuous electricity. Just hold on. You need continuous electricity. You need high-speed internet. You need powerful servers. So basically, initial installation is very expensive. So it's in theory it is good, but to scale it up, you require huge money. Then transaction speed, that is a challenge because it has to be updated by multiple nodes. So it becomes very difficult to modify the stored data. Bitcoin average, it requires 10 minutes to add a block. Block wise block হিচাপত থাকে এনেকে ইনফৰমেশন বিলাক এড হৈ যায় লেজাৰটোত সো এটা এপ্ৰোভ কৰিবলৈ it needs approval of multiple computers, so it takes time. So transaction speed is a challenge. ঠিক আছে so difficult to modify data. You can say difficult to modify data. So finance or ক্ষেত্ৰত a challenge হ'ব পাৰে. Then obviously technology is evolving. It never stays stagnant. Technology technology and even awareness is also a challenge. The manpower with requisite domain knowledge and technical expertise is not huge, especially for a country like India. আজিকালিতো আপোনালোকে মন কৰিছে নে নাজানো, AI, ChatGPT, ব্লকচেইন এইবিলাকৰ ওপৰত কোৰ্চেছ চলে অনলাইন, পইচা মানুহে দি আছে একদম পুৰা, আৰু কিছুমানে নো ডাউট তাত ভালো থাকিব পাৰে, but there are many crooks making money out of it. So technology skill set is that is a limitation because you are not having that much. Then you can say when you talk about security and privacy, that is something which is not an inherent feature, you can say. Not an inherent feature. Sure. আজি মোৰ বেংকত পইচা কিমান আছে হেতু মোৰ অকল বেংকে গম পাব, because there is a central storehouse or central storage of information and there is a central agency controlling. But if my information or all the data is distributed across multiple computers, then the question of security and privacy will come. ठीक है sir?
Environmental impact is also because of the huge resource it requires. So environmental impact. Then আমিতো এইটো কথা জানো ন কি আছিলে ট্ৰেড পাইৰেট ৰবাৰ্টছ এই যিটো আপোনাৰ ডাৰ্ক নেটত যিটো ইলিচিট ড্ৰাগ ট্ৰেড চলি থাকে ন কি আছিলে ন ট্ৰেড পাইৰেট কি আছিলে নিউজত আছে ট্ৰেড পাইৰেট ৰবাৰ্টছ বুলি মাজতে মানে অকমান পুৰণা so basically anonymity and potential use for criminal activities. So it will be difficult for law enforcement agencies to control it, check it, because it is not centralized, it is decentralized. Decentralized become a, you can say, risk. এইটোক আমি skills gap বুলি ক'ব পাৰো, skills gap. আৰু lack of regulation, that is a challenge. ঠিক আছে এইকেইটা দি দিলে হ'ল চেলেঞ্জেছ আহি গ'লে আৰু দুই এটা দিব পাৰে but these are enough 7 8 5 6 challenges. What are the initiatives, Indian initiatives by government? We have a center of excellence. তেনেকে আইডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আছে AI ক্ষেত্ৰত আছে তেনেকে we have center of excellence in blockchain technology BT বুলি দিছিলে বেংগালুৰুত আছে to bridge the skills gap. Then আপোনালোকে এইটো কথা ক'ব পাৰে the proposed India chain. এইটো কাৰ নীতিৰ হয় পাৰপাছটো কি পাব্লিক ৰেকৰ্ডছ মেনেজমেণ্ট যিখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত ৰেকৰ্ডছ আছে পাব্লিক ৰেকৰ্ডছ মেনেজমেণ্ট তাৰপিছত নেশ্যনেল ষ্ট্ৰেটেজি এটাও আছে নেকি ব্লকচেইনৰ ক্ষেত্ৰত yeah we have a মানে যেটো Ministry of Electronics and Information Technology MITI. They have this national strategy on blockchain. So yeah, basically how can we leverage this technology better for our at national level? So there are certain initiatives by the government of India. তাৰপিছত let me see.
আচ্ছা, এটা চ্যালেঞ্জ, এইটো মেজৰ চ্যালেঞ্জ এটা আজিকালি ইভলভ হৈছে, এইটো লিখি ল'ব, ব্লকচেইন ইণ্টাৰঅপাৰেবিলিটি। ব্লকচেইন ইণ্টাৰঅপাৰেবিলিটি মানে আপুনি এটা ব্লকচেইন বনালে বা আপুনি এটা ব্লকচেইনৰ পাৰ্ট ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত, এটা বোলে বেলেগ কিবা এটা আপোনাৰ বোলে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত বেলেগ। নাও হাউ টু মেক দোজ টু ইণ্টাৰঅপাৰেবল। চ' ইণ্টাৰঅপাৰেবল মানে দুইটা ইটোৱে সিটো বস্তু ইউজ কৰিব পাৰে, সিটো বস্তু ইউজ কৰিব পাৰে, ইণ্টাৰঅপাৰেবিলিটি। That is a challenge. It is, you can say it is part of যিটো Government of India promote কৰে, the idea of public digital infrastructure. Public digital infrastructure. আৰু 2015 launch হৈছিল আমাৰ ডিজিটেল ইণ্ডিয়া মিছন। এইটোৰ আণ্ডাৰতে ব্লকচেইন ইজ মানে another technology which is supposed to bring in better governance, better quality of life for the people, and that is why it is something that is very relevant in multiple domains. ঠিক আছে? So this is basically what it is about blockchain. Okay? ইয়াতকে বেলেগ আৰু একো নালাগে। আচ্ছা, just মানে little information, you might just get a question on what is Web 3.0 and how is it different from Web 1 and Web 2. So Web 3.0 মানে কি হয়? Web 1 যেটো আছিলে আমাৰ মানে একদম প্ৰিমিটিভ লেভেলত যেটো ইন্টাৰনেটৰ যেটো ইউজেছ, so it was basically static. Web 1 কি আছিলে? Web 1.0 static web pages. এটাৰ পিছত এটা পেজ আহে and you go to a website to read and interact with a static information. তাৰপিছত আমাৰ যেটো 2.0 আহিলে, 2.0 was about creating content. So like আমি এতিয়াতো web 2.0 তে আছো। We are like primarily using various platforms like YouTube, Instagram, Facebook, everywhere. So we are creating content, we are interacting with it, we are creating new interfaces. So আমি অকল আজিকালিতো ৱেব সাৰ্ফিং কৰিবলৈ মানুহে ৱেবসাইট আমাৰ maximum ল'ৰা ছোৱালীটো নাচায় ন, maximum social media ন. So basically we are using we are kind of creating content or consuming content created by others. যিবিলাক মানে এটা decentralized level হয়। But still, when we talk about 3.0, it is going to be one step further than this. One step further in what regard? In the fact that it will be run on blockchain. It will be run on blockchain technology. So that way, data will be more decentralized, and users will be able to, you can say, use the information and build various digital tools out of it. Okay, so basically it will use মানে হেৰি ব্লকচেইন ইউজ কৰি পেলাই যাতে মানে বস্তুটো এটা ডিচেন্ট্ৰেলাইজড মানে this system is naturally centralized and here it will be decentralized. So যিমানখিনি মানে আমাৰ decentralized level যিবিলাক activities হয় ইন্টাৰনেটত, all those things will come under the idea of Web 3.2. So মানে আমি cryptocurrency কওঁ, বা আজিকালি মাজতে ওলাইছিল নন ফাঞ্জিবল টোকেন, NFT বুলি যিটো কয়, শুনিছে না NFT? কিবা এটা আৰ্ট ফৰ্মৰ ডিজিটেল ফৰ্মটোক NFT বুলি কয়। So those things which can be user generated and which can be distributed, so those things will be part of Web 3.0. So মানে এতিয়া টেকনলজি খিনি ইন্টিগ্ৰেট কৰি পেলাই ৱেবটো আৰু বেছি মানে ডিচেন্ট্ৰেলাইজ কৰি দিয়া। So that is the idea of Web 3.0.
ঠিক আছে? নন ফাঞ্জিবল টোকেনৰ ডেফিনেশ্যনটো লিখি লওক, ক'ব নোৱাৰি, it might be useful. NFT মানে এইটো নন ফাঞ্জিবল টোকেন, কাৰণ যোৱাবাৰ কোৱান্টাম টেকনলজি অহাৰ পিছততো এনিথিং ইজ পচিবল। নন ফাঞ্জিবল টোকেন is a digital identifier similar to a
certificate of ownership that represents a digital or physical asset. Yes, it again uses blockchain technology to secure it. মাজতে এইটো বিৰাট booming আছিলে. I don't know why it grows. মানে it's a bubble. Marketplace মানে digital world create কৰি you upload the digital file. কি হ'ব digital আপুনি photograph এখন পালে কি হ'ব এখন কপি কৰি স্ক্ৰীনশ্বট সেইটো ইমান পইচা কিয় দি আছে মানুহবিলাকে So plagiarism and fraud is rampant. মানে বেলেগৰ বস্তু বেলেগে NFT বুলি বেছি আছে কিনি আছে actually আমি unnecessary মানে কাবাৰ মানে there are people who have disproportionate wealth বহুত বেছি অদৰকাৰী পইচা আছে কি কৰিব এইবিলাক কৈ থাকে বোলে ভেকচিনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিলে ন এতিয়াতো কোভিড কুৱেশ্যন অহাৰ সম্ভাৱনা কম আছে ভেকচিনৰ ওপৰত আগতে কুৱেশ্যন আহিছেতো ন নাই আছে ভেকচিনৰ ওপৰত অহা নাই নেকি নাই স্যাৰ যিবাৰ আহিব লাগিছিল সেইবাৰো নাহিলে ইমিডিয়েট কোভিডৰ পিছতে অহা নাই ন মানে ভেকচিন টেকনলজিটোৰ ওপৰত আহিব পাৰে বেচিক্স অফ ভেকচিন আৰু বেচিক আইডিয়াটো মানে হাউ ইজ এ মানে যিটো আৰু mRNA হওক বা আমাৰ ভেক্টৰ বৰ্ন যিবিলাক ভেকচিন হয় ন basic idea is important. Vaccine is basically a dead microorganism, generally speaking, or a parts of it. RNA ক্ষেত্ৰতো you are just carrying the RNA of the concerned antigen. So antigen to against আমি কি কৰো সেই যিটো against ফাইট কৰি আছো সেইটোৰ হয়তো ডেড পাৰ্টিকল নহলে তাৰ RNA এটো লৈ পেলাই আমি বডিত পঠিয়ালো বডিয়ে এন্টিবডি ৰিলিজ কৰিলে and that is how you are generating immune response প্ৰথমটো হয়তো হেৰি হ'ব পাৰে আৰু we are using the memory cell যিবিলাক memory cell আছে ন তোমাৰ WBC memory cells so that memory cell is kind of storing that information and when the actual attack happens when you get a real exposure to the virus or bacteria or whatever then you are able to attack or you can say you can create a defense mechanism body antibody create produce vaccine means your system for activating your immune system amar eta body eta duta bostu thake eta innate immunity boli thake aru eta thake ki hoy second to acquired immunity so jitu amar mane body eta amar sal body skin that is a innate immunity physical barrier that create কৰে বা সেলৰ তো হেনুকা physical barrier থাকে বা বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ ধৰক এতিয়া আমি চকু পানী বা আমাৰ মানে লেলাউটি চেলাউটি those are kind of a barrier for any antigen to enter our body
But when you are talking about acquired immunity, it is when your body gets exposure. I mean, that body to exposure by the, or then the body creates the memory and then responds accordingly when it is faced with that same pathogen or same antigen again in the future. So body produces certain basic immune response. আৰু এটোত মানে আমাৰ কোনটা সেল আছিলে, primary response or secondary response? Oh, beta lymphocyte আৰু B lymphocyte আৰু T lymphocyte, WBC হয় এইবিলাক, আৰু T lymphocyte cells, they produce the, or মানে সেটাৰ কামটো এইটোৱে, they secrete the antibodies and help the body to fight the disease. So antibodies বিলাক কি হয়, they are basically proteins বিলাকে ultimately fight কৰে. So it develops active immunity in us. মানে আমি যেতিয়া নেচাৰেলি যেতিয়া এক্সপোজাৰ পাই পেলাই হওঁ আৰু কেতিয়াবা ভেকচিন লৈ হওঁ, ভেকচিন লোৱাটো মানে এইটো কাইণ্ড অফ পেছিভ হয়। কেতিয়াবা আমাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত এবাৰ এক্সপোজাৰ হৈ গ'লে that creates a natural immunity towards a disease. আজিকালি সেইটো কাৰণে DNA বা RNA ভেকচিন হয়, যাতে অকল বোলে সেই DNA বা RNA চেম্পলটো যিটোৰ মানে পসিবিলিটিয়ে নাই মানে সাইড এফেক্ট ক্ৰিয়েট কৰা, but again there have been adverse reaction না। বহুতেতো কৈছে চেইন ওৱান যে মৰিলে অষ্ট্ৰেলিয়া লেগ স্পিনাৰ, এই যিটো কি আছিলে সিহঁতৰ এইটো মডাৰ্না যিটো ভেকচিন আছে সেইটোৰ ৰিয়েকশ্যন বুলিও কৈ আছে কিছুমানে। As you know, there might be, obviously it's a chemical, so it might, the body might produce immune response in different manner. It is not only in by giving vaccine, introduction of any foreign foreign body. If you are like, if you are getting a liver transplant or any organ transplant, there also body mainly body কি কৰে, body immune response এটা আহিবই naturally, it consider মানে নিজৰ বুলি নাভাবে ন আপুনি যে মানে regardless of who is giving it, that is not the point. মানে body will react, maximum time it will reject it. মানে it's about মানে বহুত ক্ষেত্ৰত immunosuppressant দিয়ে বডিটোক, যাতে ইমিউন সিস্টেমটোকে ইনডিউস কৰাই পেলাই। একচুয়ালি মেডিসিন বা মেডিকেল সায়েন্সে একচুয়ালি আমাৰ ইমিউন সিস্টেমটোৰ লগতে খেল খেলে, মানে বডিয়ে সেলফ কাৰেক্টিঙে হয়। তো একো এনেকুৱা মানে যিবিলাক ধৰক কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্ট, তাত আমি ডাইৰেক্টলি উই আৰ কিলিং দ্য কেঞ্চাৰ সেল, that is at a different level, আৰু তাৰ সাইড এফেক্টটো বহুত বেছি। আৰু মেক্সিমাম ট্ৰিটমেণ্টটো আমি এইটো দেখো যে বডিৰ ইমিউন সিস্টেমটোকে মানে ৰেগুলেট কৰিবলৈ চাই থ্ৰু মেডিচিনছ, হয় নাই পল্লৱী? এনেকুৱাই কথা হয়নে বাৰু? মই এইটো বিষয়ৰ মানুহ নহয়, বাট ষ্টিল বেছিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো সেইটোৱে আৰু। আমাৰ ভেকচিনৰ কাৰণে এখন এক্টটো আছে, ড্ৰাগছ এণ্ড কছমেটিক্স এক্ট বুলি, আৰু মানে প্ৰপাৰ চিষ্টেম অফ মানে এপ্ৰুভেলছ থাকে ভেকচিনৰ, এইবিলাক ইমান নাহে। বাট বেছিক আইডিয়াটো যে ভেকচিনৰ ওপৰত আহিলে ইউ উইল টক এবাউট ইমিউনিটি, ইমিউন ৰেছপন্স, এণ্টিজেন, এণ্টিবডি, এইবিলাকৰ কথা আপোনালোকে আলোচনা কৰিব, ঠিক আছে? হৈ যাব ন চায়েন্সৰ, আৰু বেলেগ আমি মোটামুটি জানি না। আৰু কিবা আছে নেকি আপোনালোকৰ মনত? এনিথিং? ইণ্ডাষ্ট্ৰী 4.0 টো ইণ্ডাষ্ট্ৰী 4.0, ইণ্ডাষ্ট্ৰী 4.0, okay. ইণ্ডাষ্ট্ৰী 4.0 টো বুজিবলৈ হলে আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰী 1, 2, 3, 4 এইকেইটা বুজি পাব লাগিব। 1, 2, 3 বুজি পাব লাগিব। ইণ্ডাষ্ট্ৰী 1 মানে we are talking about the first industrial revolution. First industrial revolution was driven by what? It was driven by coal. Energy was coal, and basic level of machinery was used. তাৰপিছত লাহে লাহে আমি আহি গলো
second industrial revolution of ফালে second industrial revolution কি হৈছিলে it was like মানে আমি মানে when scale প্ৰথমটো আমি এটা industry 1.0 আমি we were just using basic methods so তাত আমাৰ ধৰক in fact coal নহয় steam power coal আছিল but steam and water power was the dominant মানে method of energy and there we kind of মানে we মানে কি ইউৰোপ আৰু ইউএছ তে বেছি এইবিলাক বস্তু আমি দেখা পাইছিলো so in a way iron ore বা basic materialৰ অকমান exploration হৈছিলে আৰু it was able to dent the production process to a মানে to some level but still human বা মানে man muscle power was still the dominant force যেতিয়া second industrial revolution আহিলে 2.0 কি হল it is roughly মানে first world war আগৰ পিৰিয়ডটো আৰু 19th century বা 1914 মানলৈকে so first তেতিয়া মানে এক্সটেন্সিভলি আমি ধৰক এইবিলাক ৰেলৱে নেটৱৰ্ক টেলিগ্ৰাফ নেটৱৰ্ক আমি আগতে পঢ়িছো ডেল হাউচিৰ সময়ত যেনেকে আমাৰ ইণ্ডিয়াটো হৈছিল ৱেষ্টতো হৈছিলে ইনফেক্ট ৰেলৱে লাইনছ লাইক ইউৰোপত যেটো সময় হৈছিল ইণ্ডিয়াটো মোটামুটি সেইটো টাইমতে আহিছিলে বহুত জেগাত so extensive এইবিলাক আছিলে ইলেক্ট্ৰিচিটি use of electricity coal as the মানে energy source আৰু what did it allow for এটুত কি হৈ গৈছিল it started মানে the production or at mass scale so factory production কথা কওঁ আমি production line কথা কওঁ সেইটো সময়তে আমি ইউৰোপত বহুত এইবিলাকো দেখা পাওঁ মানে কমিউনিষ্ট মুভমেন্টটো দেখা পাওঁ এইবিলাক কাৰণে ফ্যাক্টৰী বিলাক হৈছিল লেবাৰ ৰাইটছৰ কথা ফাইট হৈছিলে মানে India to colonialism got strengthened. It got, you can say, solidified because now the question of production was kind of, mass production was solved. Problem of mass production was kind of solved at this moment. So, बहुत बेसी production होइছিলে, बहुत बेसी মানে economic activities होइছিলে, and factories were the centers. So, factory X, so factory became the place of work. Then third industrial revolution যেটো হৈছিলে which is 3.0 it is basically you can say মানে digital যেটো so এটো মই কৈছিলো ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াৰৰ লেকে বুলি নহয় হেখিনি সময়তো মানে that was the dominant factor 1960s মানলৈকে আমাৰ মানে ইন্ডাষ্ট্ৰি 2.0 তে আছো তাৰপিছত যেতিয়া আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিজিটেল ইলেক্ট্ৰনিক্স ৰিভলিউচনৰ কথা কওঁ ডিজিটেল ইলেক্ট্ৰনিক্স ৰিভলিউচন this occurred in say mid to late 20th century so after the end of two world wars obviously and computers started changing the production process so it in a way kind of integrated the whole factory mode of production with the technology so we started producing at mega scale so আমি দেখা পাওঁ MNC এইবিলাকৰ হেইবিলাক দেখা পাওঁ যদিও এটা ফ্ৰুট ফৰ্মত চাবলৈ গ'লে East India Company is also like an MNC only but their production scale is nowhere to be compared with any entity that we see in fact আজি ডেটৰ আমি যিমান ধৰক সৰু সুৰা ইউনিকৰ্নছ বিলাকো দেখা পাওঁ সেইবিলাকো ইনফেক্ট দে আৰ মোৰ ৰিচ দেন এনি ওল্ড কোম্পানিজ অফ দ্য পাষ্ট so that is basically মানে ইন্ডাষ্ট্ৰি 1.0 2.0 3.0 4.0 বেসিক আইডিয়াটো হৈছে যে আমাৰ যেটো প্ৰডাকশন মোড বা প্ৰডাকশনৰ স্কেল বা দ্য নেচাৰ অফ প্ৰডাকশন হেতু কেনেকে চেঞ্জ হৈছে নাও যেতিয়া 4.0 লে পালোহি 4.0 পোৱা মানে কি here technology has hit the roof you can say it is now etu amar world economic forum Klaus Schwab hoy no world economic forum ejon chief teo disile etu idea to 4.0 so it is basically industrial chains by industry joining hands with artificial intelligence মানে যেখিনি আমাৰ মানে you can say the critical technologies of today critical technologies AI হওক বা জিন এডিটিং হওক বা যিবিলাক এডভান্স লেভেলত আমাৰ এইবিলাক ব্লকচেইন সফটওয়্যাৰৰ কথা ক'ব পাৰো
cyber physical systems কথা ক'ব পাৰো, so internet of things কথা ক'ব পাৰো, whatever new technological breakthrough we have achieved in the 21st century, those are like 4.0 আহি যোৱা মানে it is like again aiding the industrial growth at a scale which is at something we have never seen before. So it has created a fundamental shift in how global supply chain বিলাক কেনেকে আছে, global networks বিলাক, এটা classic example, you look at semiconductor production, designed in California, মানে company owned in California, designed in India, design going to California, then China production, Taiwan হয়, South Korea হয়, fine production, then assembling ক'ৰবাত হয়, তাৰপিছত এনেকে হয়. So you creating a decentralized kind of network of production, but it is only possible because of the scale of you can say technology that is involved here. Automation, so automation is a big part of it. So আমি কেনেকে automation use করি, through smart machines we are able to, you can say, get rid of the problems of industrial production, which was earlier only dependent on human intervention, না মানুহে intervene কৰিলেহে আগতে আমি বস্তুবিলাক solve কৰিব পাৰো, এতিয়া মানে হয়তো মানে it is machine driven, হয় না? So ইয়াৰ necessarily মানে যেটো আমি digital age কথা কৈ থাকো ন, now it is totally going at a different level. আমি আজিকালি মাল্টিভাৰ্সৰ কথা, মাল্টিভাৰ্স মানে বেসিক্যালি কি হয় মানে how you experience your world is like it is like both your physical as well as your digital world. So you are at the same time living in your physical universe as well as in your digital universe. That is the idea of multiverse. So you are kind of in a মানে natural heritage to die, and it is impacting your industrial ability at a scale which is beyond imagination. So industry 4.0 বুলি ক'লে আমি যদি কোনোবাই যদি মোক আজি suppose interview সুধিছে what is industry 4.0, তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে it is the fundamental shift in global production that is aided by the new technologies that we are seeing in primarily in the field of automation, AI, robotics, IoT and all, and that is fundamentally changing not only the economic sphere but also how our social reality is. So when we talk about metaverse, multiverse, এইবিলাকৰ কথা কওঁ ন, so এইবিলাকত মানে how we see a human, that position has also changed. So we have both digital and physical presence. So that is the idea. So technology plus industry, that is. আচ্ছা, এটো লিখি লওক, emerging technologies কি হয়, মানে we need to know these things in our tips যাতে আমাৰ answers বিলাক naturally flow হয়. আমি ক'ব পাৰো robotics, AI, nanotechnology, quantum computing, biotechnology, Internet of Things, তাৰপিছত 5G, 3D printing, autonomous vehicles, সেইটো আমি automation বুলিও ক'ব পাৰো. তো এইবিলাক আমাৰ বিভিন্ন ডমেইন অফ ইমাৰ্জিং টেকনলজিজ ন, তো এইবিলাকে প্ৰডাকশ্যন প্ৰচেছটোত ছাপ্লাই চেইনত যেনেকে ইম্পেক্ট কৰে, দেট ইজ ইণ্ডাষ্ট্ৰি 4.0. বুজি পালে না? পালো স্যার।
আৰু একো নাই, ইয়াৰ বাহিৰে একো নাই। ইণ্ডাষ্ট্ৰী 4.0 এটা মানে বেষ্ট এক্সাম্পল ইজ ইউৰ চেল্ফ ড্ৰিভেন কাৰ। চেন্সৰ টেন্সৰ এইবিলাক বিভিন্ন দেখা পাওঁ আমি। স্মাৰ্ট ফেক্টৰীৰ কথা কওঁ, স্মাৰ্ট এগ্ৰিকালচাৰৰ কথা কওঁ। আজিকালি ইণ্ডাষ্ট্ৰী 5.0 কথাও কয়। Again, that is a hypothetical scenario. And the idea is that the focus of production should not be on increasing efficiency, but rather on promoting well-being of the society. Sustainability and well-being are idea to integrate for 5.0 industry. It's a conclusion হিচাপে use কৰিব পাৰে industry 5.0 idea. Focus is on promoting well-being and sustainability. Sustainability rather than purely commercial efficiency. মানে এইবিলাক বহুত কুৱেশ্যন আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট ৰিলেটেড কুৱেশ্যন, এনভাইৰনমেণ্ট ৰিলেটেড কুৱেশ্যন, তাতো আপোনালোকে যে মানে এটা পেৰাডাইম শিফ্ট হয় ন আইডিয়া। আজিকালি মানে এটলিষ্ট থিয়ৰিটিকেলি প্ৰেক্টিকেলি আমি নেদেখিলেও থিয়ৰিটিকেলিটো আজিকালি কোনেও অপেনলি ক'ব নোৱাৰে ন যে প্ৰডাকশ্যন যিমানে কৰোঁ কৰিম। Unless you are in India, that is different matter, where you can have lavish weddings and people getting mad about it. বেলেগ কাণ্ট্ৰিত হ'লেতো ইমান ক্ৰিটিচিজম যে হ'লেতো নাই, বাট এটাও পেপাৰত এনেকুৱা আপুনি এডভান্স আৰ্টিকেল দেখাই নাপাব এইবিলাকৰ ওপৰত। মানে joke, it appears like a joke. Celebrity weddings and all, na, how Indians get busy with these things. So it is basically যিটো আমাৰ well-being কথাটো বেকছিটত গুচি যায়। যিমান যেনেকুৱা ক্ৰিটিচিজম নকৰক কিয় চবেই ভাল পায় এইবিলাক চাই। আৰু চবৰে এস্পিৰেশ্যনটো এনেকুৱাই আছে, মানে সেনেকুৱা হ'ব, এনেকুৱা বিয়া হ'ব, এনেকুৱা ঘৰ হ'ব। চবেইতো মিনি কাইণ্ড অফ কনজিউমাৰ এটাই হৈ থাকে ন চবেই। স্যাৰ এইটো ক্ৰছ কৰিবলৈ নেক্সট কোনোবাই টাৰ্গেট কৰিলে আৰু কিমান কৰি দিব মানে সেইটো ভয়ংকৰ মানে। সিহঁতৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনে কি কৰিব হ'ব। আৰু সেইটো এইটো কাৰণে কৰিব পাৰিছে বিকজ এজ এ ছ'চাইটি আমাৰ এইবিলাক বস্তু লৈ পেলাই একচেপ্টেঞ্চ আছে। আমাৰ নিচিনা হিপক্ৰেট কোনো নাইতো। আমি দেখাই থাকো যে আমি এইবিলাক বেয়া বেয়া কথা নহয়, চান্স পালে। আৰে আজি মই কৈছো ন, ইমান কোনে কৈ আছিলে যে যদি মানুহক আপুনি কৈ দিয়ে যে ক্ৰাইম কৰিলে কোনো পানিচমেণ্ট নহয়, কোনো জেল নহয়, আৰু কোনো পাপ পুণ্য নাই, আপুনি চাব না চব ঘৰতে ক্ৰিমিনেল ওলাব। আৰু সৰু সুৰা ক্ৰিমিনেল নহয়, ভাল ভাল ক্ৰিমিনেল ওলাব। কয় দেখোন ওমেন মাইকী মানুহৰ মেক্সিমাম এক্সপ্লইটেশ্যনটো ঘৰৰ মানুহে কৰে। আপুনি আজিকালি মাইকী মানুহ বুলি নহয়, এইবিলাক চাইল্ড ছেক্সুৱেল এবিউজ এণ্ড অল না, সেইবিলাকতো মেক্সিমামটো ঘৰৰ মানুহে। ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট মেক্সিমামটো ঘৰৰ মানুহ নন পিপুলৰ পৰাই হয় ন, ৰিলেটিভছ এণ্ড অল। ত' এইবিলাকতো ভিতৰততো চবেই এটা এটা ক্ৰিমিনেল ন, চান্সটো পোৱা নাই কাৰণেহে, সুবিধা পোৱা নাই কাৰণে ভাল এক্টিং কৰি আছে। আৰু সেইটোৱে তাৰ লগতে মানে ভেলু চিষ্টেম ইজ such that everybody wants to be an আম্বানী। কিন্তু আপুনি ভাবকচোন চব মানুহে যদি ইণ্ডিয়াৰ আম্বানী হৈ যায় কি হ'ব পৃথিৱীখন। আপোনাৰ নিজৰ কাৰণেও আনহেল্ডি ন। Do you think they are happy? I seriously doubt.
লাইফৰ মেজৰিটি টাইম এই মাজতে ইয়াৰ ইণ্টাৰভিউ এটা আহিছিলে, এতিয়া তাৰ বিয়া হৈ আছে। কথা বতৰা শুনিলে এনেকুৱা লাগে যে আমাৰ কলেজৰ স্কুলৰ আমাৰ নৰ্মেল ল'ৰা ছোৱালীতকে মানে বহুত সিহঁতৰ হেৰিটো বেলেগ। এনেকুৱা লগা নাই যে সিহঁতি এটা ৱৰ্ডি লাইফ জীয়াই আছে। পইচা ইনকাম কৰা, ধনী হোৱা, মেটেৰিয়েল প্লেজাৰ এইবিলাক এটা লেভেলত হেৰি কৰাটো বেয়া কথা নহয়, লাগে। ৱেলথ ক্ৰিয়েশ্যন ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, বাট হাউ ইউ ইউজ দ্য ৱেলথ ডেট ইজ অলছো ইম্পৰ্টেণ্ট। ক'ৰ পৰা পাই আছে আৰু ক'ত ইউজ কৰি আছে, সেইটোতো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। That is setting such a wrong precedent for the society. And the sad part is that nobody is writing anything against it. কোনেও in this sane mind এইটো এনেকুৱা এটা activity what they are doing, এইটো মানে the way they are doing it, that is cannot be supported. It's not like they have the money. এতিয়া আৰু হ'বই, জিঅ' ৰেট কিমান বঢ়ালে, চব টেলিকম এইবিলাকৰ ৰেট বঢ়াব, এইবিলাক কৰিব। In another topic on public demand, which I doubt it will come in exam, but still শুনি লওক, অগ্নিপথ স্কিম। অগ্নিপথৰ কথা কওঁতে মনত এটা কথা আমি মনত আগত ৰখাটো দৰকাৰী যে আমি ডিফেন্স মডাৰ্ণাইজেশ্যন কৰিছো, জেনেৰেল আমাৰ চিকিউৰিটি বস্তুবিলাক কৰিছো। আমি এইটো কথা we cannot deny that there is a need for modernizing our defense forces. There is a need for reducing the mean age of our defense forces. There is a need to reduce the expenses on, or percentage of expenses, percentage of expense on defense modernization should be more, or it should be increased. And the percentage of total defense budget on মানে যিবিলাক revenue expenditure সেইবিলাক that should come down. সেইটো এটা given fact. But when we see at the scheme, there are multiple criticisms. মই একদম ডাইৰেক্ট পইণ্টতে কওঁ, সেইদিনাখন মই এটা ইণ্টাৰভিউ চাইছিলো অৰুণ প্ৰকাশৰ। তেওঁ কৈছে যে আৰ্মিৰ কথা নকওঁ, কিন্তু নেভি আৰু এয়াৰফৰ্চৰ যিখিনি হেৰি থাকে, চেইলাৰ্ছ বা মানে ফিল্ড হেৰি থাকে, গ্ৰাউণ্ড লেভেল ষ্টাফ থাকে, তেওঁলোকৰ বহুত টেকনিকেল কাম হয় ন। চ' 4 বছৰৰ শিকোতে বহুত টাইম লাগি যায়। চ' by the time they are like little bit of they get a training, their ability to actually work মানে সেইটো যেতিয়া ডেভেলপ হয় তেতিয়াতো কামে শেষ হ'বলৈ হয় ন। 75% you are letting them go. So it is something which Army, Air Force and Navy can never support, because they need little bit of long-term training and long-term exposure, then only they can create their soldiers. So কোনোতো এইবিলাক টেকনিকেল হেৰি শিকি নাহে ন, কেনেকে এটা এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ কেনেকে যাব, কেনেকে প্লেন এখন যাব। তো এইবিলাক ক্ষেত্ৰত this appears to be a scheme which is created in haste. No doubt it is necessary to reform our recruitment of defense personnel, but the way it is done, it leaves lot to be desired. Now প্ৰথম কথা, আমি অগ্নিপথৰ কথা আহিলেতো আমি এনেকে ষ্টাৰ্ট নকৰো, আমি কেনেকে ষ্টাৰ্ট কৰিম, আমি কম যে ইট ইজ এ স্কিম ফৰ ৰিক্ৰুটিং অগ্নিবীrs across the 3 services. So going to the specifics, it is a pan-India recruitment, 4-year service tenure, 4 বছৰ চাকৰি কৰিব পাব, আৰু 6 months of basic training.
most controversial part is after 4 years, 25% of Agniveers will be retained or selected for regular cadre for another 15 years. এতিয়া কথাটো কি হৈছে এইটো লৈ পেলাই many are saying that 25% is too less and তাতকেও বেছি যিটো আমাৰ ডিফেন্স ফৰ্চেছত বহুত এসেনশিয়াল হয় যে you need to create a bonhomie, a fraternity, feeling of fraternity among the soldiers to function in a proper manner. No, আমাদের যিবিলাক সিনেমাত দেখা পাওঁ সেইটোৰ কাৰণে হেৰি কৰে এইটোতো ভাবিব পাৰে আৰে ই গ'লেতো মোৰ চান্স বাঢ়ি যাব ন 25%ত মই আহি যাব পাৰোঁ so it can actually create roadblock for cooperation. In fact, people of high positions have referred to this. Okay, only if you keep 25%, then it will break the bonding within the defense forces and all, because everybody will look at each other as a competitor. আজি আমি যিমানে আমাৰ ইয়াত হেৰি নকৰো এই পাঁচটা মানুহ আপোনালোক যে আছে আপোনালোকৰ মাজত যদি হেৰি কৰো এটা কম্পিটিশন কৰো then naturally if only 25% is less, then your kind of bonding will come down. Now the fact is that এতিয়া এনেকুৱা এটা চান্স আছে কি আপোনালোক সবে সিলেক্ট হৈ যাব পাৰে এনেকুৱা এটা মেন্টালিটি আছে কাৰণে আপোনালোকৰ মাজত এটা বন্ধুমি আছে আজি ইটোৱে সিটোক কৈছে মই ইটোৱে সিটো পোষ্টত ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিছে যদি এটা হৈ যায় তেতিয়াতো নেচাৰেলি নাথাকিব ন এতিয়াতো আপোনালোকৰ মাইণ্ডছেটতো এনেকুৱা এটা আছে যে আমি গোটেইকেইটা সিলেক্ট হৈ যাব পাৰো হয় নাই হয়নে নহয় কথাটো হয় 75% will be demobilized with Seva Nidhi. তাকো ইন্স্যুরেন্স থাকিব যিকি নহওক গভৰ্ণমেণ্টে দিব অলপ আৰু অলপ ইন্স্যুরেন্স এমাউণ্ট থাকিব এইটো মানে দিছ ইজ দ্য এক্সিট পেকেজ মাজতে কন্ট্ৰভাৰ্চি হৈছিল ৰাহুল গান্ধী কিবি কৈ আছিলে exit package and skill certificate এইখন certificate লৈ পেলাই you can use it for further employment. No pension or gratuity. No pension or gratuity. Then 46,000 youths in 2022 in the age group of 17.5 to 21 years. 21 years will be maximum. This much were supposed to be were recruited. So this is the basics of it. Udessotoki, what is the aim of it? Act number, as we have stated in the beginning, slash the salary, pension bills of defense. Actually, that's the upper defense modernization. এই আইডিয়াটোকে মই এইখিনি লিখি দিছো দেই এইটো প্ৰথমতে আহিব লাগে স্লেছ দা চেলাৰীটো পিছত আহিব লাগে মানে you want to make the army tax savvy and future workforce create কৰিব লাগে workforce of the future you want to reduce the average age of the soldiers
আৰু fourth যেটো গভৰ্ণমেণ্টে এম কৈছে এইকেইটা তিনিটা fourth aim is that ensure nation building through disciplined youth মানে যি 70% গুচি আহিব তেওঁলোকে again nation building participate কৰিব আইডিয়াটো ঠিকে আছে but opportunity পাব লাগিব ন idea should meet opportunity. So what are the positives of the scheme? Or positive, obviously, if you talk about the services, then it will lead to a younger force. It will lead to a future ready force, you can say. It will free up money for R&D, procurement, indigenization. For the general economy, it will reduce the revenue deficit. Salaries and expenses are part of revenue deficit, na? Revenue account, capital account, মনত আছে না এইবিলাক economic পঢ়া? I hope. Good. তাৰপিছত it will again create a skilled, because they will be skilled in their defensive duties, na? So it will, the economy will get a skilled workforce. So employability will increase, আৰু for society, if you see, যেটো 4 নম্বৰ এমৰ কথা ক'লে এইটো that can be nation building. Now comes the criticism, which is বিল্ডিং কৰিব স্যার কেনেকৈ কৰিব nation building মানে 75% এই যেটো 4 নম্বৰ পইণ্টটো ক'লো সেইটো you get 75% of youth. 25% ৰিটাৰ্ণ হ'ব 75% থাকে যাব কিন্তু কেনেকৈ নেশ্যন বিল্ডিং কৰিব স্যাৰ ইয়াতেতো ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনতে মৰিবচোন সেইটো আচল কথা কিন্তু আমি থিওৰিটিক্যালি মই যদি আজি অগ্নিবীৰ বনাই আছো অগ্নিপথ মই এইবুলিয়ে কম যে 75% trained মানুহ পাই আছে আপুনি trained and skilled economy আহি আছে so আমাৰ যেটো skill gap থাকে economy discipline, there will be a discipline force, so that will be an asset provided you have the opportunity. So question to এইটোৱে এতিয়াওতো কিমাননো আমাৰ ৰিটায়াৰ্ড ডিফেন্স পাৰ্সনেল চাকৰি পায় এবাৰ APSC আমাৰ পাইছে কিছুমান ACS তো পাইছে এবাৰ ভাল লাগিছে মোৰ লগৰ দুজনমান আমাৰ আগৰ অফিচাৰ আছিল যিকেইজনমান তেওঁলোকৰ লগৰ হয় সিনিয়ৰ মানুহ পাইছে 40 years plus ভাল লাগিছে কিন্তু these are just rare instances. So আমি আহিম 57ত আহিম so প্ৰথম কথা হৈছে the first criticism is that no pilot project done to test the scheme. And as we discussed, it will dilute professionalism, fraternity. Professionalism can dilute hobo because 6 months training is too short a time, especially for army and navy. Service koribo kiman hikibo kiman. So professionalism, fraternity, and military ethos. Military ethos, the principles on which military is based, brotherhood, courage before self, or country before self. So আজি এটা মানুহ ভাবিব বন্দুক লৈ পেলাই আছে সি ভাবিব যে আৰে মইতো দেখোন ৰিটায়াৰে হম অহা বছৰলৈ তাৰপিছত মই কি হ'ব না পেঞ্চন পাম না হেৰি হ'ব মই নাযাওঁ অকমান
মানে ইমান এগ্ৰেছিভলি নাযাওঁ, এনেকুৱা টাইপ এটা আহিব পাৰে ন এটিটিউড। And third, obviously it can create a risk averse force, because you will be looking for a second career. চাকৰিত থাকোতে আপুনি ভাবিব লাগিব যে অকে বেকআপ কি কৰিম মই ইয়াৰ পৰা ওলাই 4 বছৰ 25 বছৰ 26 বছৰত ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। 26 বছৰ মানে কিমান আপোনালোকৰ বয়স। তাৰপিছত demobilization of trained soldier. মানে 75% of say 40,000 মানে 30,000 40,000 যদি লয় তাহলে 30,000 will go out, হয় নাই? So 30,000 যদি trained মানে soldiers, they are coming to the society, and chances are then they might be exploited by people, no? Bad elements of society, because they are like a weapon. So hetu hoy aru psychological impact of it on them and the army as a whole. Etu format agnipat ketiao na thake for a country like India. South আমাৰ কি হয়, আমি ইজৰাইল হওক চাইনা হওক সেনেকে দেখি পেলাই একজেক্টলি কপি কৰিলে নহব মডেল এটা। এণ্ড আমি কনষ্টিটিউশ্যনখন এইটো কাৰণে বেছিকে এপ্ৰিচিয়েট কৰাত আমি মানে হেৰি হৈ যায় যে আমি কনষ্টিটিউশ্যন বুকখন বনাওঁতে ইমান সময় লাগিল এইটো কাৰণে যে যদিও আমি বহুত বস্তু কপি কৰিছিলো that principle, but we adapted it to our Indian social milieu, Indian condition, যাতে মানে it takes care or it addresses the issues specific to India. আমি এতিয়া যিটো ষ্টেজত আছো, আমাৰ ইয়াত যিটো ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড হয়, আমি ইয়াত যদি মানে কাবাক এটা মানুহক চাকৰি দি চাকৰিটো 4 বছৰ পিছত 26 বছৰত যদি চাকৰিৰ পৰা সি ৰিটায়াৰ কৰাই মানে just leave him, that is something for which India is not prepared at this moment. Maybe if there are multiple service options, multiple avenues, multiple self-employment opportunities, এনেকুৱাত মানে আমি ডিফেন্সত এইটো ইজৰাইলৰ ক্ষেত্ৰত খাটাই because population is less, and তেওঁলোকৰ কাৰণে kind of মানে ডিফেন্স is a মানে vocational career, য'ত গৈ পেলাই মানে they go for a while and then do a service. মানে ইয়াতো আইডিয়াটো সেনেকুৱাই যে ইজৰাইলৰ নিচিনা কৰিম, বাট ইজৰাইল ইণ্ডিয়া ডিফাৰেন্সটো ইণ্ডিয়া ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম ইজৰাইল পপুলেশ্যন ৱাইজ society wise. So enake directly you cannot impose something without taking into account the reality of India. So the reality is that you don't have enough opportunities, you do not have enough options in other avenues. So yate amar career in defense forces for a vast majority of youth is the only career that they look up to. আপুনি গাঁৱে চাৱে গ'লে দেখিব যে ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে ৰাতিপুৱা 5টা 4টা বজাত উঠি অসমতো দৌৰি থাকে, কিয় কাৰণে আৰ্মি ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে দৌৰি। চ' ডেট ইজ এ লাইফ লং এণ্ডেভাৰ না, যে সেইটো যদি চাকৰি কৰিব ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াব, মানে ডেট ইজ হাউ দে সি দেয়াৰ লাইফ। ইয়াত এনেকুৱা মানে ভকেশ্যন টাইপ মানে বেলেগ অপৰচুনিটি আছে, তাত গৈ আহি আহিলো তাৰপিছত আৰু ইয়াত মই বেলেগ কাম কৰিম, সেনেকুৱা টাইপ এলিটিষ্ট আইডিয়া আহিবলৈ আমাৰ এতিয়া সময় হোৱা নাইতো। এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰাইমেৰিলি আৰু ৰুৰেল ছ'চাইটি ন, তো এইবিলাক এপ্ৰিচিয়েট নকৰাকে ডাইৰেক্ট যদি কনচাল্ট কৰিলে দেৰি হ'ব, কনচাল্ট কৰিলে কোনোবাই হানা হ'ব পাৰে। চ' ডাইৰেক্টলি মানে ইউ ইম্প'জ চাম ডিচিশ্যনছ অন পিপল, দেট ইজ নট ফেয়াৰ ৱে, ইট কেনট বি ইমপ্লিমেণ্টেড ইন ইণ্ডিয়া। মানে ইট হেজ টু বি মডিফাইড, হয়তো 50% কৰক 60% কৰক ৰিক্ৰুইট, আৰু 4 বছৰ এটলিষ্ট 7 to 8 years ৰাখক। idea is good, but it is মানে এনেকুৱাটো নহয়। আৰু sure employment opportunity দিব লাগিব, হয়তো your police recruitment will only be coming from this, সেনেকুৱা টাইপ কিবা এটা যদি হয় তেনেকুৱা টাইপ কৰিব পাৰে। তাৰ ইম্পেক্টটো আমি ইমিডিয়েট দেখা নাপাওঁ, কাৰণ অলৰেডিটো বহুতখিনি মেছেজ মানে আগৰ সেইটো আছে। আজি পৰা ধৰক 10-20 বছৰ পিছত
this will be a challenge for army to impose discipline in forces also. So they will feel কি ইনভলভ 5 বছৰ কাৰণে আছে ইমানো ডেডিকেশ্যন দেখাবলৈ কি আছে but when you know that this is your career, you are there for life, major, then you are doing it na? And nobody within army is happy, or any defense forces are happy about this thing. So global Israel এইটো দেখি পেলাই আমি কৰিছো we need to modify it. Okay. আৰোহণ কিবা সুধিব আছে? Sir, a more tech-savvy যোনটো point দেখাই দিছে। ডাঙৰকে শুনা নাই। A more যোনটো sir tech-savvy point যোনটো দেখিছিলে এবাৰ দেখাই দিব। Tech-savvy হৈ যাব ক'ত লিখিছো? A more ন? Aim. Tech-savvy and future workforce, future-ready workforce. Reduce the average age of the soldier. Defense modernization. Slash the salary or pencil bill. Open up money for modernization and procurement or buying. Okay. Political funding. Election হৈ গ'ল, so electionৰ সময়ত এইটো সদায় hot topic হৈ থাকে because of the increase in expenditure, or you can say there is frequent crossing of the limit which is stipulated by law. So আমাৰ ইয়াতে আমি political funding related issue বিলাক দেখা পাওঁ। তাতে আমাৰ এটা NGO আছে হেৰি এইটো ইলেকশ্যনৰ যে NGO-টো এইবিলাক ডাটা এক্সট্ৰাপোলেট কৰে কাৰণ ডাটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় এইটো ADR Association for ADR or data আছে Association for Democratic Reforms ADR NGO হয় ADR বুলি লিখিলে হ'ল so according to it
আমাৰ এতিয়া লোকসভা সিট এটাৰ কাৰণে ম্যাক্সিমাম কিমান এক্সপেন্ড কৰিব পাৰে 70 লাখ নেকি ন 90 লাখ 95 lakhs 95 lakhs okay and for again big and small থাকে for Lok Sabha constituency of মানে big size that is 95 lakhs so 95 বুলি ক'ব পাৰো আৰু smaller কাৰণে I think এইটো Lok Sabha expenditure small 40 lakhs no 40 lakhs is for assembly constituency just a second assembly কাৰণে মানে state legislative assembly কাৰণে it is 40 lakhs ঠিক আছে আৰু এতিয়া small assembly কাৰণে কিমান আছিল সব constituency কাৰণে একে নহয়তো small and big ত ভগাই I think it is around 60-65 lakhs মান হ'ব so এইটো upper limit এইটো আমাৰ যেটো এতিয়া এইটো কিমান 18th লোকসভা না 19th লোকসভা 18th লোকসভা ন 18th sir 18th so criminal background থকা এবাৰ কিমান MP আছে 45% ৰ ওপৰত আছে total number 251 MPs face criminal charges so again this is a charge ভোটৰটো এটো হেডিও হয় fake chargeও থাকে majority মানে উল্টা পুল্টা থাকে কিছুমানটো serious charge থাকে so these are some data related to you can say the use of money power in our elections so why is it so এক নম্বৰ কথাটো হৈছে the nature of elections আমাৰ যেহেতু সিস্টেমটো কি first past the poll system so first past the poll system কি হয় every single constituency single candidate so it creates incentive for miniature fights small fights at small level right so every 543 constituencies are battlegrounds so there is an attempt to spend as much as possible for every single constituency whereas if you consider the other system আৰু এটা system কি আছে first past the poll system আছে আৰু এটা proportional representation PR system যেটো হেতুত কি হয় গোটেই কান্ট্ৰিখন এটা কনস্টিটুৱেন্সি হিচাপে ল'ব so that naturally there the use of money is lesser হ'ব ন কাৰণ maybe you will be focusing on some areas but here to you are focusing on every single constituency in fact election commission the role of election commission has been highlighted in a very negative way this time and the conducting of election in such heat and conducting it in so many multiple phases allowing for campaigning by star campaigners so that every single constituency at least in theory can be reached right idea to have to make the process it could have been done quite at a lesser time no, the general argument of election commission is that they do not have or
we do not have sufficient electoral forces. We do not have sufficient personal security as well as that is something of a lame excuse, because we all know if you want to, then you can actually, considering the number of defense or paramilitary forces we have, we can in fact create a separate, considering the every the election season to চলিয়ে থাকে ন, আজি to bipolar result দিছে ন, so we need a separate paramilitary forces for if elections. If we raise it, then it will be very useful. To disband কৰি দিব পাৰি election ওচৰে পাজৰে, কিন্তু তাতো we can do it. In fact, with the existing force also we can do it. But for political reasons, these things are expanded so that matter get politicized and money and funding is used extensively. মই মাজতে আপোনাক মানে কিবা এটা কনটেক্সট কৈছো চাগে, USA আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত GDPৰ difference is 8 times. USA is 8 times bigger than India, but election spending of ক্ষেত্ৰত just 2 times. আমি 50% খৰচ কৰি দিওঁ আমেৰিকাই যিমান খৰচ কৰে election. So you can well imagine the প্ৰথম reasonটো হৈছে the system of election, first the poll system, wherein you tend to focus on every single constituency. বুজি পাইছেনে কথাটো? Are you able to understand? Yes. Okay. Next is commercialization of elections. The use of money power. Election is like a business. Election of ki hai? And every election is like a advertisement, or you can say it's an investment for a particular candidate. So it is basically an investment. Whatever they are spending, it is an investment for a return that they will get after the elections. So commercialization of election, and that is leading to parties easily crossing the electoral limits. এটা কি 95 lakhs কথা যে কৈছো, 95 lakhs থাকে নেকি? নাথাকে. All parties, they exceed it like anything. Electoral bond, it has been gotten rid of. Truth reveal হলেতো তাত কিমান সোমাই আছে কোনে জানে. তাৰপিছত আজিকালি এইবিলাকো আছে নহয়, প্ৰশান্ত কিশোৰৰ নিচিনা মানুহ, পলিটিকেল কনচালটেন্সি, এইবিলাক নতুন ডেভেলপমেণ্ট. প্ৰশান্ত কিশোৰে আজিকালি বাৰু নকৰে, বাট ইউ আৰ লাইক মাইক্ৰ' মেনেজিং দ্য পোলছ. চ' আমি যদি বস্তু এটা মাইক্ৰ' মেনেজ কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লেতো অবভিয়াছলি খৰচ বহুত হ'ব ন. এট ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেল আমি চাম যে অ'কে এইটো এৰিয়াত কিটো ইছ্যুত আমি ফ'কাছ কৰিব লাগে. সিহঁতে কি কৰে? পলিটিকেল কনচালটেণ্ট বিলাকে হাউচ টু হাউচ চাৰ্ভে কৰিব, এভৰি কনষ্টিটুৱেঞ্চি, এভৰি এৰিয়া ৱাৰ্ড সিহঁতে ঘূৰি পেলাই কাইণ্ড অফ চাব মানুহৰ জেনেৰেল ফিল্ডটো কি, আৰু এনেকুৱা কি কৰিলে মানুহৰ opinion can be, you can say, altered, or you can say favored for one party or disfavored for another party. So kind of they do election engineering কৰা নিচিনা হয়, electioneering কৰা যিটো. So এইবিলাকেও kind of যিটো micro management of polls that is leading to again further expenses. Then obviously criminalization of politics, entry of criminals. মিলন বৈষ্ণৱে কৈছে ন, কি আছিলে when crime pays, মিলন বৈষ্ণৱৰ কিতাপখন তাত কৈছে এইটো কথা যে as the criminals enter politics, because they feel that what is the point of them being the henchmen of politicians? Better they can be politicians. So they entering politics and use of money is obviously obvious. Then the constant cycle of elections, that also is a stress on financials. Every time, every year we have elections. তাৰপিছত ফান্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, anonymous funding is accepted.
2000 টকাৰ তলততো কেছো দিব পাৰে ন, 2000 টকা 1999 টকাকে আপুনি দি থাকিব পাৰে। আজিকালি 2000 ওপৰত you need to do it in electronic form, but anonymous funding is still permitted. Electoral bond, in theory it is anonymous. So electoral bond through it you are kind of encouraging the use of money power. Then I think we have talked about RUPS, registered unregulated political parties. RUPPS, sorry. Registered unregulated political parties. No. Registered unrecognized. Registered unrecognized. When you are registered under election commission, but you are not recognized as a political party. So mainly এইবিলাক আমাৰ 2500-2600 party আছে তো ইণ্ডিয়াত। So এইবিলাক maximum tax বা মানি লণ্ডাৰিঙৰ কাৰণেই থাকে, সিহঁতৰ কোনো ইলেকশ্যনটো নুঠে, ভোটিঙো নাপায়, একো নাই। But because tax exemption থাকে political party, you don't need to pay income tax, so they take it as a shield to do money laundering. So that is RUPPS is a challenge groups and money laundering that happens through political parties. Then tax evasion, pay tax, the tax law exempts political parties. Then if you look at the political parties as such, there also we find certain issues arising within. Prothomto we can say nijor democracy nai, no internal regulation. It is a top-down model or centralized model. So it creates a culture of appeasement. There is intense competition within a political party to be in the good books of the high command. So competition and electoral uncertainties make money as the only reliable tool in the hands of politicians. So for them, competition is uncertain, electoral uncertainty is there. You do not know if you will win or lose. But if you have money, or if you use money, and you are able to, or you can stay in the good books. So that is the culture that we have in India, and that is encouraging use of more and more money. Then the size of constituency, আমাৰতো delimitation নাই হোৱা এতিয়ালৈকে, ইমান দিনে ফিক্সে আছে। Iman ডাঙৰ size. If you have to, during elections, we all know what type of practices that political candidates they indulge in. So if you want to at least spend, or if you want to touch every household, you need huge money because constituency is huge. Although the fact that it is not under RTI, there is no logic that supports the idea of exempting political parties from RTI, but still they are not under RTI, so that makes it, or that makes the political funding issue a very heavy area. So এইবিলাক কথা আছে। আৰু আমাৰ ইন জেনেৰেল আমি যদি এজ এ ছচাইটি ইনষ্টিটিউচনেল একাউণ্টেবিলিটিৰ কথা কওঁ, বা ইন জেনেৰেল সমাজত যিকোনো কাম, যিকোনো বস্তু, যিকোনো ইনষ্টিটিউচন যদি আছে, সেইটোৰ এটা এনচাৰেবিলিটি থাকিব লাগে, এটা একাউণ্টেবিলিটি মেকানিজম থাকিব লাগে। আজি ধৰক we have an Olympic team that is going to Olympic.
So that there should be a mechanism to question whether the right people are going to are getting selected on. এইবিলাক লৈ পেলাই তেওঁলোক কিমান ট্ৰান্সপাৰেণ্ট আছে, কিমান নিউজে ৰিপৰ্টিং কৰিছে যে ঠিকেই মানুহে গৈছে খেলিবলৈ বা they have good chances. But whereas if we see with elections, I mean, can we be certain that the right people are getting selected as candidates? No, we cannot be. It is mainly because of, you can say, failure of the non-electoral mechanisms. Non-electoral mechanisms can be any government institutions, it has, like, say, courts, your investigative institutions, who are supposed to come up with clear data, say yes, this person is a criminal. So to the proof maybe they will not be able to stand on election, but these institutions are not doing, or they are not producing the sufficient results, resulting into 250 candidates with criminal backgrounds getting selected. So এইবিলাক কথা আৰু মানি লণ্ডাৰিং বা যিকোনো হেৰিয়ত কেছত থাকিব পাৰে। সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত মানে যিখিনি আমাৰ নন ইলেক্ট্ৰেল মেকানিজম উইদিন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট আছে আৰু আউটসাইড দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অলছো, লাইক চে মিডিয়া এণ্ড অল না। চ' মিডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ দ্য ৰোল অফ পেইড নিউজ। ইলেকশ্যনৰ সময়ত যে দ্য নাম্বাৰ অফ পেইড নিউজ, আপোনালোকেও হয়তো দেখিছে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট থাকে। এডভাৰটাইজমেণ্টটো বাৰু তাত লিখা থাকে পেইড নিউজ, কিছুমানটো কভাৰেজ থাকে, প্ৰপাৰ ৰিপৰ্টিং থাকে, এনেকুৱা লাগে যে ইট ইজ এ নিউজ একচুৱেলি, কিন্তু that is a paid news. So সেইবিলাকেনো আৰু ক'ত হেৰি কৰিব পাৰিব, মানে how can you ensure that the right person is going for election? So মেইন আচল ইছ্যুটোতো আমি আগৰ পৰাই কৈ আছো, এথিক্স পঢ়োতে কৈ আছো, চব বস্তু প্ৰব্লেমটো আমাৰ যিটো ভেলু চিষ্টেম ন, the value that we give, or the things that we value, or the values that we have, the values which are central to our existence, এইবিলাক বস্তুৱে weak. Our consumerism is our chief value. Monetary gain is our chief value. Utilitarianism is our chief value. In what we will compromise everything. Every ABC of good public life will be compromised for the sake of money. As a press, media, they forget their duty. They just go for paid reporting. So যাতে দুটা পইচা বেছিকে পায়, দুটা এইফালৰ পৰা হেৰিয়া। So এনেকুৱা টাইপ কথা। So এইবিলাক হলেতো আৰু ক'ত আপোনাৰ মানে পলিটিকেল ফাণ্ডিঙৰ প্ৰব্লেম চল্ভ। আৰু উইদিন দ্য ল অলছো দেৰ আৰ ভেৰিয়াছ লুপহোলছ উইদিন ল which are like exposed. আমাৰ ইণ্ডিয়াত এটা কালচাৰ আছে কি জানে, কোনোবাই যদি লৰ লুপহোল উলিয়াই পেলাই কিবা এটা কাম কৰিছে, তেতিয়া সেই মানুহটো ক্ৰেডিট দিয়ে, বা ই বৰ টেলেণ্টেড দেই, ই বৰ মানে বৰ মাথা আছে দেই, আমি যেনেকে CA বিলাকক ক্ৰেডিট দিওঁ। চ' সেইটোতো একদম আনএথিকেল কাম এটা ন। আজি লত কিবা এটা থাকিব পাৰে, সেইটো হয়তো ল কেনট, আমি কৈছিলো অলৰেডি, উই হেভ ষ্টাডিং ল এণ্ড এথিক্স। The law cannot imagine dynamic situations. So there can be possibility that there might be loopholes in law, but আমি যিটো কথা কৈছিলো যে লেটাৰ অফ ল থাকে আৰু স্পিৰিট অফ ল থাকে। তো আমি হয়তো লেটাৰ অফ ল ভংগ নকৰিব, মানে এনেকুৱা লাগিব পাৰে যে আমি লেটাৰ অফ ল ভংগ কৰা নাই by exposing the loopholes in law, but we are breaking the spirit of law, na? Right, my representation of people like it says that the process should be fair, the right candidate should be elected. That is the spirit of the law. That details of হেৰিয়ত কিবা এনেকুৱা থাকিব পাৰে যিটো কাৰণে ধৰ আগতে যেনেকে section 8 আছিলে, যিটো লিলি থমাছ কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে নাকচ কৰিছিল, the fact that you can continue to be a member of a legislature even if you are found guilty, or if a court finds you a guilt of any crime, then you can continue being a member just by appealing. So we got rid of it. So no doubt these are matter of hardcore politics, or the ethics of part 2 আহিছে। কোনোবাই যে টিক্ৰম বাজি দেখাই যে চা মই এইটো হেৰি কৰিলো, সেইটোক এপ্ৰিচিয়েট কৰাৰ কথা নহয়। সেইটো ক্ৰেডিট লৈ পেলাই সি মানে নিজকে বৰ স্মাৰ্ট খান দেখাইতো কিছুমান আছে। So আমাৰ মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট আছে, যিটো লৈ পেলাই এগেইন এটা কুৱেশ্যন মাৰ্কছ অন ইট।
ইলেকশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ কথা আছে, ডিছক্লোজাৰ নৰ্মছ আছে আমাৰ, মানে এনি কেণ্ডিডেট হেজ টু ৰিভিল whatever his assets are, any criminal cases pending, এইবিলাক কথা এইবোৰ থাকে। আৰু মাজে মাজেতো ষ্টেট ফাণ্ডিং অফ ইলেকশ্যনৰ কথাও আহে, বাট আমিতো যিমান ইলেকশ্যন মোডত থাকো গোটেই বাজেট দেখোন ইলেকশ্যনতে যাব, বাকী আমাৰ বেলেগ ৱেলফেয়াৰ গ'ল উইল বি হেৰি। ইলেক্টৰেল বণ্ডৰ যিটো কথা আছিলে, ইলেক্টৰেল বণ্ড আই ডাউট এগেইন অগ্নিপথৰ নিচিনা ইভিৰ ওপৰত আহিব নালাগে, বাট ষ্টিল যদি ইভিৰ ওপৰত আহে, it was an instrument to donate money to political parties, মানে বিয়েডাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয়, যাৰ তাত হৈ পেলাই তেওঁ মানে এনকেছ কৰিব পাৰে। চ' এইটো কোনে ইছ্যু কৰে? SBI ইছ্যু কৰে। আৰু no name is attached to the bond. It can be donated to any registered political party, obviously. আৰু চবকে নোৱাৰে, এই ৰুলছ বিলাকো নোৱাৰে, বিকজ any party you are donating should have gotten more than 1% of votes in last Lok Sabha, মানে just 1% is a minuscule, na? So at least it should have stood for election. So কোনেও মানে মানি লণ্ডাৰিং কৰিবলৈ বা হেৰি কৰিবলৈ এইটো মানে জাষ্ট এটা হেৰি কৰিব নোৱাৰে। So that was there, but that requirement was too low. So objections were raised by RBI, the Election Commission of India. RBI এইটো কাৰণে ৰেজ কৰিছিলে কিয়? SBI কেনেকে আহি গ'ল চেণ্টাৰ? আৰে গোটেই বস্তুটোত RBI is the financial head of or financial manager of India, and now SBI is now kind of issuing behavioral statement with no role of RBI. That is like kind of undermining the authority of RBI. As the Election Commission, obviously it finds that for it to regulate the election, it becomes difficult, because idea is to create level playing field. Level playing field হবলৈ হলে কি হ'ব? মানুহৰ হাতত ইনফৰমেশ্যনটো ইউনিফৰ্ম থাকিব লাগিব বা ইকুৱেল থাকিব লাগিব। আজি যদি এননিমাছ ডনেশ্যন দি পেলাই মানে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰি লৈছে, তেতিয়াহ'লেতো দিগদাৰ হৈ যাব ন? ইউ ডোন্ট নো হু ইজ ফাণ্ডিং হোম এণ্ড how the candidate is able to use money. Not that it matters for people of India. আমাৰতো মেটাৰে নকৰে ন ক'ৰ পৰা পইচা আহিছে, বাট anonymous donations যেতিয়া থাকে, কি হয়? No informed decision making by the voter. And when you don't make informed decision making, then that goes against the idea of free and fair elections. So এইটো কাৰণে Supreme Court এইটোৰ কাৰণে বেন কৰিল। So it goes against the spirit of free and fair election, because the voter is actually কি জানে? চবেই গম পায়, অকল ভোটাৰটো গম পায়। SBI গম পায়, SBI গম পায় কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে গম পায়, গভৰ্ণমেণ্টে গম পায় কাৰণে যোনে দিছে সিও গম পায়, the party, private party. So everybody knows it except the voter. So anonymous for the voter only. ঠিক আছে? Okay? ঠিক আছে, আজিৰ কাৰণে এইখিনিতে আৰু তাৰপিছত আমি কাইলৈ পপুলিজম, ফ্ৰী বি চি বি এইবিলাক চাম। ফ্ৰী বিজ থাকিলে
তাৰপিছত SCO আফগানিস্তান, HDI আৰু 10-12টামান টপিক আছে। তাৰপিছত আমি ফেডাৰেলিজিম আৰু পঞ্চায়তী ৰাজ এইবিলাকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন এক্সপেক্টেডটো এনেকুৱা টাইপ কিছুমান মডেল এনচাৰ টাইপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইবিলাক মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মেট টাইপ আৰু যাতে আপোনালোকে মানে সেইটো ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহিলে সেনেকৈ কৰিব পাৰে। কাৰণ পলিটি কনষ্টিটিউশ্যনৰ কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকে ভাল নিলিখেতো। কনষ্টিটিউশ্যনেল কুৱেশ্যনবিলাকত হিষ্টৰিকেল পাৰ্চপেক্টিভত নিলিখিব কেতিয়াও, এনেকুৱা হৈছিল এনেকুৱা হৈছিল ন। পুৰা কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিখিনি বস্তু আছে আৰ্টিকেল এইটো বা এইটো পাৰ্টত বা এইটো এৰিয়াত বা হোৱাট ইজ দ্য আইডিয়া সেনেকুৱাকে লিখিব। হিষ্টৰিকেল এপ্ৰ'চত হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যন লিখিব। বুজি পাইছে ন হিষ্টৰিকেল এপ্ৰ'চ মানে কি? ছ'চাইটিটোত পাৰি ছাৰ হিষ্টৰিকেল এপ্ৰ'চ দিব। ছ'চাইটিটো পাৰি। এতিয়া চাপ'জ আপোনাৰ আজি এতিয়া যে এইটো এণ্টি কনষ্টিটিউশ্যন ডে হ'ব গৈ আছে ন নেকি? কনষ্টিটিউশ্যন 25 জুনটো কি কি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে? কিবা এণ্টি কনষ্টিটিউশ্যন ডে নে কিবা এটা কনষ্টিটিউশ্যন ভঙা ডে এনেকুৱা কিবা এটা কি কৈছে? সংবিধান হত্যা দিৱস। সংবিধান হত্যা। ডাঙৰকে শুনা নাই। সংবিধান হত্যা দিৱস। হত্যা দিৱস। এতিয়া সংবিধান হত্যা দিৱসৰ ওপৰত যদি আহে কুৱেশ্যনটো, তেতিয়া no doubt এটা এলিমেণ্ট থাকিব যে that is a মানে kind of our emergency remembrance day when democracy was মানে thought to be bulldozed through executive overreach. So সেইটো আমি পাহৰিব নালাগে কথাটো। তাত আমি বস্তুটো সেইটোত মই যদি ষ্টাৰ্ট কৰিব দিয়ে সেইটো যদি আপুনি যদি ষ্টাৰ্ট কৰে সেইটো কুৱেশ্যন, যদি এটা উপায়টো হিষ্টৰিকেল আপুনি 75ৰ কথা ক'ব পাৰে, কিন্তু বেটাৰ হ'ব যদি কয় যে আপুনি যে ইণ্ডিয়া ৱৰ্কছ অন দ্য ডেলিকেট বেলেঞ্চ বিটুইন এক্সিকিউটিভ জুডিচিয়াৰী এণ্ড লেজিছলেচাৰ। তো যেতিয়া এই বেলেঞ্চটো কনষ্টিটিউশ্যনত প্ৰটেক্টেড আছে আৰু যিকোনো ব্ৰাঞ্চ এটা যেতিয়া অভাৰৰিচ হৈ যায় বা অভাৰ পাৱাৰ হৈ যায় তেতিয়া ইট ইম্পেক্টছ দ্য হোল ডাইনামিক্স, হয় নাই? চ' আমি এইটোৰ এটা এক্সাম্পল দেখিছিলো 75ত যেতিয়া বিকজ অফ এক্সিকিউটিভ অভাৰৰিচ উই চ দেট institutions within the constitution were curtailed and executive kind of bulldozed the constitution because of its through its overreach of power, and that resulted in basically curtailment of rights. Constitution ভংগ কৰা মানে কি? ইনষ্টিটিউশ্যন বিলাক কাম কৰিব নিদিয়া আৰু আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কাৰ্টেল কৰা। পাৰ্ট 3 এফেক্ট হ'ব, এইবিলাক হ'ব। তো সেই বস্তুটো যে কৰিব নালাগে বা ৰাইটছ প্ৰটেক্টেড আণ্ডাৰ কনষ্টিটিউশ্যন আৰু চেক্ৰচেণ্ট, সেই বস্তুটোৰ ক্ষেত্ৰতে আমি উই হেভ কাইণ্ড অফ অৰ দিছ ডেইজ sought to be created. তো সেইটো পাৰ্চপেক্টিভত আমি বস্তুটো লিখিব লাগিব। যদি আমি কৰিবলৈ যাওঁ যে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে আমুক তাৰিখে এইটো কৰিছিল, তেতিয়া সঞ্জয় গান্ধীয়ে এইটো কৰিছিল, এতিয়া কনষ্টিটিউশ্যনৰ সেই বস্তুটো নাথাকে ন মেইন এস্পেক্টটো। বুজি পাইছে নে কি ক'ব বিচাৰিছো মই? Are you able to gauge what I am trying to tell? I hope you don't make those mistakes. মানে সেইবিলাক কৰিলেও হ'ব। বলো। নহয় ছাৰ বুজি পাইছো বুলি কৈছো। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে, থেংক ইউ। থেংক ইউ ছাৰ। Thank you.